The Chola dynasty had many crown princes who were brave conquerors like Aditha Karikala Chola. Many died young, many deaths were mysterious. Why is Aditha Karikalan's death still talked about? The reason is the way he was murdered. The Cholas had the luminous habit of documenting everything, but there is very little documentation about Aditha's murder and an inquiry into it. Hence, the case was closed hypothetically unsolved. Aditha Karikalan was found dead at the Kadambur Sambhuvarayar palace. This is the same palace where small kings were said to have conspired against him earlier. There is a theory that Aditha Karikalan might have been murdered in a different place and the body moved to the palace. This palace belonged to a small king. The Cholas had good diplomatic relations with many small kings and other royal families. The ones who might be involved in the killing of Aditha Karikalan were the Paluvettariyars. They are a dynasty of chiefs from the Chera clan. It is said that they were not happy with Aditha Karikalan being their heir apparent. They were also said to have played a major role in separating the members of Sundara Chola's family. History tells that while Sundara Chola ruled from the capital Thanjavur, all three of his children were at different ends. Aditha Karikala Chola was in the northern frontier, Kundavai was in Palayarai and Arulmozhi was in Ceylon. Was it the Paluvettariyars' plan to isolate the royalties for selfish political reasons? அந்த குடும்பமே ஒரு தீவு மாதிரி சிறு சிறு தீவுகள் மாதிரி இருந்தாங்க. அவங்களுக்குள்ள நெருக்கம் பந்தம் ஒன்றும் இல்லை. அவர்களுக்குள்ள பாச பரிவர்த்தனைகள் அதெல்லாம் ரொம்ப இருந்ததாக தெரியலை. அவங்க தனித்தனியாக ஒரு தீவு போல தான் இருந்தாங்க. எனக்கு கேள்வியே அதுதான். சுந்தர சோழர் பிள்ளைகள் மூளைக்கு ஒருத்தராக இருக்காங்க, அவங்கள பற்றி கவலையே படாமல் அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே இருக்காங்க. பழுவேட்டரையர்கள் என்னதான் அதிகாரம் செலுத்தினா கூட பிள்ளைகளை அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து பிரித்தது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. According to historians, the common thought among Paluvettariyars was that Aditha Karikalan was impulsive. They felt they might not be able to control him. This gave them a clear motive to kill him. But did they? The possibility is less as the Paluvettariyars were related to the Cholas through several marriage alliances, and Sambhuvarayar, who was also a small king under Chola, the one who owned the Kadambur palace, was a man with straight thoughts according to stone inscriptions in Kadambur. ஆதித்த கரிகாலன் 969 ADயில் இறந்து போனார். அவர் உடல் கடம்பூரில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அப்போது யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் சுந்தர சோழர் தான் ஆட்சியில் இருந்தார். அப்போ பழுவேட்டரையர்கள் தான் டோட்டல் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க, ஃபுல் கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க. அவங்க தனாதிகாரி, தானியாதிகாரி, சர்வாதிகாரி அப்படி தான் இருந்தாங்க. ஆனால் பழுவேட்டரையர்கள் மேலே எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. காரணம், இவங்க பொண்ணை கொடுத்து பொண்ணு எடுக்கிறவங்க. இந்த குடும்பத்தில், அரச குடும்பத்தில், சோழ குடும்பத்தில் அந்த பராந்தகனுடைய இரண்டாவது மனைவி பழுவேட்டரையர் குடும்பத்து பொண்ணு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரிஞ்சயன் பழுவூர் அரசிக்கு தான் பிறக்கிறான், பழுவேட்டரையர் பொண்ணுக்கு தான் பிறக்கிறான் அரிஞ்சயன். அப்படி பார்த்தா சுந்தர சோழர் பழுவேட்டரையருக்கு பேரன் முறை வருது. ஆதித்த கரிகாலன் கொள்ளு பேரன். ஸோ பழுவேட்டரையர்கள் தன் பேரனுக்கு எதிராக அவர் சதி செய்வாரா? ஸோ பழுவேட்டர்கள் மேலேயும் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஒரு க்ளீன் சிட்டு கூட. அவர்கள் நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்கள், பலமான சோழத்தை எதிர்பார்த்தார்கள். அவங்க ஏன் ஆதித்த கரிகாலனை எதிர்க்கிறாங்கன்னா, அவன் தன்னிச்சையாக செயல்படுறவன், எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று செயல்படுபவன். அவன் மன்னனாக வந்தால் நாட்டில் தாங்கள் சொல்வதை கேட்க மாட்டான் என்று அவனுக்கு எதிராக சதி செய்தார்களே தவிர அவனுக்கு எதிராக கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் நிச்சயம் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். We also get evidence that after the death of Aditha Karikalan, the entire Sambhuvarayar clan did not want to stay in Kadambur but moved away. There is no strong evidence to pin the royal murder on the small kings. But did they use some outside help to get their dirty work done? If yes, who could they be? The Pandyas, our next and most widely accepted suspect.
In the first episode, we learnt about the Battle of Chevur and how the Pandyas may have held a grudge for Aditha Karikalan's treatment of their king Veera Pandyan. So the Pandyas did have a clear motive. There are also stone inscriptions in a temple in Tamil Nadu's Kadalur district saying that 4 people, Ravidasa, Soman Sambavan, Idumankari and Parameswaran, were punished for the murder of Aditha Karikala Chola. In the Chola period, the highest form of punishment was to confiscate the property of offenders and exile them. In cases like harming members of the royal family, the offender, their family and their extended family's properties were also confiscated and exiled from the country. According to stone inscriptions, this is how the offenders in Aditha Karikala Chola's murder were punished. அவனுடைய அந்த ஆட்சி ஆண்டில் அந்த தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது. அந்த கொலையாளிகள் கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் நில உடைமை அத்துணையும் கையகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. அரசு அதை பூரா ஒரு குழு அமைச்சு அந்த பஞ்சாயத்தார்கள் முழுக்க அதெல்லாம் பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த 4 பேர் உடைமைகள் மட்டும் இல்லை, அந்த 4 பேருக்கு சம்பந்திமார், பெண் கொடுத்தவங்க, இவங்க வீட்டு பெண் வாழப்போன இடம், அவர்களுடைய நில உடைமைகள் எல்லாமே பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அவர்கள் ஊரிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். Of those 4, 2 were from the Pandya kingdom and the other 2 were from the Chola kingdom. Basically, the murder plan of Aditha Karikala Cholan was made in the Pandya country and executed by these 4 to avenge the killing of Veera Pandya. They may or may not have had inside help from the royal family. This again is debatable. But if that were to be true, who was that? Uthama Chola, who wanted to become the king, Arulmozhi Varman, who also wanted to become the king, or Kundavai, who wanted to make sure he did, Vanthiyathevan, who had his own reason and his wife's backing, or other small kings who were unhappy with Sundara Chola and his descendants becoming the rulers. Given the facts and the fact that the murder took place 1,000 years ago, will people accept it as an unsolved mystery and move on? I know I can't. There are thousands of old inscriptions yet to be deciphered, and a few thousand more ancient pieces of data have not surfaced yet. Those will bring more information which could fill in the gaps. Odds are quite on my side that at least one of those inscriptions will bear witness to Aditha Karikalan's murder and a millennium-old mystery will be solved. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.